weil das eine Bewegung ist, weil das ist eine Bewegung ist. Deshalb denke ich, das Fahrrad ist sehr umweltfreundlich. Okay. So you have picked up a nice topic, das Fahrrad oder das Auto. Now let's see what what corrections can be made. Das Fahrrad ist mehr besser als das Auto. Okay. Weil Fahrrad nicht Abgas produziert. There is no need to use ist. Weil Okay. Fahrrad kein Abgas produziert. Now this is like very basic thing. Mm-mm. So you know where to use kein or where to use nicht. Mm-mm. Sure. Nicht we use with adjectives. Aha. Before Okay. adjectives and kein we use before nouns. And since Abgas is noun, here soll groß sein. A should be capital. Okay. So, because the bicycle does not produce any harmful gases, Abgas produziert. Okay. So, no need of using ist, aber das Auto, mm, wie ein Auto. So, there is no need to, write sentences in a very complicated manner. Okay. Weil Fahrrad kein Abgas produziert. So Fine. you can skip this sentence. There is no need to write this. Diese Abgas nicht umweltfreundlich. Abgas sind nicht umweltfreundlich. Oder ist nicht umweltfreundlich. You haven't mentioned ist here. Yeah, I haven't mentioned. Diese Hmm. Abcast nicht umweltfreundlich. Ist I, I nicht have deleted. umweltfreundlich. Yeah. Is or are. You have to add a verb here. Na? There is no verb in the sentence. Okay. Brown Dieses Abcast feel ist nicht. Okay, I need to add. Okay. yes, yes. Sie brauchen viel mehr Energie für das Auto, aber das Fahrrad braucht das nicht. Das braucht allein nur Menschenkraft. Das ist auch gut für die Gesundheit. Das ist auch gut für die Gesundheit, okay, weil das ein so this sentence, das ist auch gut für die Gesundheit and this while sentence, are these combined together? Yeah, it is combined together. I'm saying like it is also good for the health because it's an exercise for the body. Okay. So I need to put like comma here. Ja, weil das eine Bewegung ist oder das eine Bewegung braucht. Because it needs movement. Bewegung braucht, not ist. Ah, Deshalb denke ich, it's like need. yes, requires. Okay. Deshalb denke ich, that's why I think that. So this das should be this das, that. Deshalb denke ich, comma, das, and then the rest of your sentence. Okay. Das, das Fahrrad, das Fahrrad, ja, oder nur besser ist. Das Fahrrad. So one das for this Fahrrad as an article and this for that. Mm-hmm. Okay. Kind of possibilities yet. Yeah. Mm-hmm. Understood? Yeah, understood. Yeah. Mm-hmm. Ashwini, do you have any questions here? No, 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 Neha. Okay. Okay, now let's start learning from the book. So today we will be doing a lot of reading exercise and writing exercise, and if we are left with some time, then we will learn something about a new grammar topic, which is relative Sätze or relative pronouns, you can say. So before we wrap up this Umweltfreundlich chapter, there is one more interesting topic which we will be covering. So here there are two texts given, and they are on something very unconventional topic which you might or might have not have heard of. Now let's read them and understand what they are all about exactly. And
for each text we have 3 questions which we will be finding answers for. So Ashwini, you read the first this paragraph. Yeah. So das ist Katzas Blog. Neulich Katzias. Neulich habe ich einen tollen Text über Guerilla Gardening gelesen. Gorilla gardening, basically. Gorilla gardening. Guerilla Gardening, okay. So, ich finde das ja super. Gerade hier in unserer Stadt ist es doch oft grau in grau. Und dagegen tun diese Laute etwas und pl- plan, Pflanzen einfach über Nacht an allen möglichen Plätzen blühen. Oder vergräben Blumenzweiglein. Sie verschönern unsere Stadt und trotzdem sind diese äh, Aktionen eigentlich illegal, dass es sich da um öffentlich Flächen handelt, aber Flächen handelt. handelt, aber warum sollt irgendjemand jemand irgendjemand etwas irgendjemand etwas dagegen haben? Viel mir diese Aktionen so gut gefallen, habe ich gestern Nacht vor unserem Haus ein paar Blumen gepflanzt, ob sich meine Nachbarn freuen. Okay, so now first thing before we understand this text, do you guys know what guerrilla gardening is? Guerrilla gardening. I was also like unaware some time back about this topic, so if you can Google it easily. So here basically what the concept behind it, like in order to show the protest or in order to show that you're against something, any government or maybe any rule, people what they do at night, they do planting basically on public places or any land which is abandoned by anybody. They start planting on that particular place to show their if that they are against something, like maybe hunger strike, you can say, where people are sitting peacefully and then protesting against something. So guerrilla gardening is also something related to that concept only. Okay. So here Katya is saying, neulich habe ich einen tollen Text über guerrilla gardening gelesen. Like recently, I have studied a nice text or an amazing text about guerrilla gardening. Ich finde das ja super. I find it amazing. Gerade hier in unserer Stadt ist es doch oft grau in grau. But here, like as of now in our state, this thing is in like in gray. Like we say, na, something is in gray area or something which is not very looked up upon something. So grau in grau, it's written in that sense. Und dagegen tun diese Leute etwas und pflanzen einfach über Nacht an allen möglichen Plätzen Blumen oder vergraben Blumenzwiebeln. So, like if there is something which is not accepted by the people or something which is in gray, so against that, what people do, they start planting something in the night at all the possible places. So Plätzen bloomen. So they start doing like putting flowers or start doing planting there. This Blumenzwiebel here is like you can say like flower bulb. You understand what flower bulb is? No. What is that? मतलब the stem part. Yeah, kind of Okay. that only. Mm-mm. Through which the flower starts to flourish. Ah, Basically, I okay. think that Yeah. is the thing. Mm-hmm. Sie verschönern unsere Stadt.
verschönern, beautify. They are beautifying our city. Und trotzdem sind diese Aktionen eigentlich illegal. And still, these activities are illegal, da es sich ja öffentliche Flächen handelt, because this is related to the public places. Uh, in some countries, if you are doing anything like this in public places, that is considered as illegal because you are doing something on the property which does not belong to you directly. Aber warum sollte irgendjemand etwas dagegen haben? But why somebody will have anything against it? Weil mir diese Aktion so gut gefallen, habe ich gestern Nacht vor unserem Haus einfach Blumen gepflanzt. And now this female is saying that I found this action so nice, or this topic or this action interested me so much that last night I also did some planting. I also planted some flowers before like behind my house. I hope my neighbors will be happy. Yeah. Okay, now can you write was machen die Leute beim Guerilla Gardening? Means what people are doing in gorilla gardening. Hmm. Take 2 minutes and write answer for that. Okay. Should I also answer the other ones, or is it okay with one? Try to write for this also. Warum machen sie das? Why do people do that? Or why do they do that?
Geschrieben. Yeah. Okay, please send it. Send it in the group, please. Okay. Okay, Sam, bitte lesen Sie das vor. Sam, could you please read that? Hello. Oh, sorry, I was in mute. Okay, I said like, okay, I'll start with the question. Was machen die Leute beim Gorilla Gardening? Okay, so die Leute pflanzen über Nacht an allen möglichen Pflanzen etwas Blumen oder Blumenzwiebeln. Yep. Okay. And the second one, should I also read that one? Warum machen sie das? Weil die Leute etwas dagegen zeigen. Okay. Ashwini, could you also please send that? Yeah, I've sent it, but I have written only the first one. No problem, no problem. Okay, so what I've written is Übernacht Laute Pflanzen, Blumen oder vergeben Blumenzweibeln. Okay. Beim Gorilla Gardening. Findet Katja die Aktion? Katja findet das sehr toll. Ja, gut. Und sie auch macht das so. Sie auch macht Gorilla Gardening. Okay. So, Ashwini. Aber das ist sehr interessant. Was machen die Leute beim Gorilla Gardening? So, Ashwini, you could have started like beim Gorilla Gardening pflanzen die Leute über Nacht die Blumen, etc., etc. Okay? Okay. Because that gives like a complete answer. Right. Right? Now, Nummer 2. Frösche und Kröten haben Vorfahrt. Frösche, frogs, Kröten, toads. So frogs and toads, they also have the right of way. Now let's read the text and understand what is it all about. What is toad? That's English, right? But then what's that? Toads. So, is it also like some kind of frog? Or yeah, some kind of small animal. Okay. Yeah. Like a you can say like a little bit thicker and fatter kind of version of frog. Okay. Okay, now read that please. Oh, okay. Ja. Frösche und Kröten haben Vorfahrt. Ein kleiner Tunnel in Lippheim ist seit 7 Wochen für den Autoverkehr gesperrt. Grund ist die Krotenwanderung. Die Kroten wandern in dieser Jahreszeit zu ihren Teichen, damit sie sicher auf der anderen Straßenseite ankommen. Sind vielerorts ganz Straßen gesperrt. Viele Anwohner zeigen Pfosten
nicht. Andere haben gar kein Verständnis für solche Aktionen. Solche Aktionen. Aktionen. Lena und Kilian Morischke in Lünen tun alles, um den Kräutchen zu helfen. Sie opfern viel Zeit und Mühe für Tiere. Jeden Tag sammeln sie Dutzende Tiere in Eimern und bringen sie über die Brunnenstraße. Über 1000 Tiere haben sie dieses Jahr schon getötet. Wenn wir das nicht machen. Mhm. Oh ja, sterben diese Tiere irgendwann aus, sagt Lena Moriche. Es ist eine sinnvolle Arbeit, beschäftigt auf ihr Mann. Bestätigt auf ihr Mann. Ja, bestätigt. Okay, now let's understand what is it all about. Ein kleiner Tunnel in Leipheim ist seit 7 Wochen für den Autoverkehr gesperrt. Gesperrt is blocked. So a small tunnel in Leipheim has been blocked for the last 7 weeks. Grund ist die Kreotenwanderung, and the reason for that is the migration of the toads. The toads and frogs, they are migrating from one place to another. So that is why the tunnel has been blocked, or it has kept blocked. Die Kreoten wandern in diesen Jahreszeiten zu ihren Teichen. So in a particular season, the frogs and toads, they migrate or they go back to their ponds, Teichen, ponds, damit sie sicher auf den anderen Straßenseiten ankommen. And with that, like once they have blocked the tunnel, with the help of that, they can safely reach, or they can come to the other side of the street. Sind vielorts ganzes Straßen gesperrt. And that is why, like a lot of the small streets has been blocked, so that they can come to the other side of the street safely. Viele Anwohner zeigen Verständnis. A lot of people show the understanding with this particular act. Andere haben gar keine Verständnis für solche Aktionen. And some people or other people, they don't have any understanding for such kind of actions. They might find it very stupid that for frogs and toads you have kept the whole street or tunnel blocked. Lena und Kilian Murica in Lünen tun alles. So these two people, they are doing everything in Lünen, den Kreoten zu helfen. So they are doing everything, whatever they can do, in order to help these toads, in order to help these animals. Sie opfern viel Zeit. Opfern means to sacrifice, or they are to give away. They are sacrificing, they are giving away a lot of time and efforts for these animals. So opfern is to sacrifice, Zeit, time, und Mühe, efforts. Whatever new words are coming, please note it down side by side. So they are sacrificing, they are giving a lot of time and efforts for the animals. Jeden Tag sammeln die Dutzende Tiere in Eimern und bringen sie über die Brunnenstraße. So what they do, every day they collect all such animals. They collect them in the bucket and they bring them to the other side of the street. Über 1000 Tiere haben sie dieses Jahr schon gerettet. And almost 1000 of such animals, they have been saved. Gerettet, saved. They have been saved already in this particular year. Und wenn wir das nicht machen, sterben diese Tiere irgendwann aus. And if we are not doing that, they will just die away anywhere in the place, because these are so these frogs and toads are so small. They might die
under someone's feet or car. So if they wouldn't have done this activity, they would have died like anywhere. Says Dina, es ist ein sinnvoll Arbeit, and that is a very sensible or very nice work to do. Einverstanden? Yeah. Now, do you can you write the answer for this particular question? Like first one, warum ist der Tunnel gesperrt? Yeah. Please write the complete answer. Geschrieben? Yeah. I'll say. Okay, Ashwini, could you please read that? Yeah. So that tunnel gesperrt viel Weil der Tunnel ist gesperrt, weil the certain Wanderer in dieser Jahreszeit mhm. Taischen. Zu ihrem Taschen wandern. So the verb will go at the end because you're using while. Damit sie Mhm. der anderen Straßenzeit Uncommon. Ja, also der Tunnel ist gesperrt, weil die Kreoten in dieser Jahreszeiten zu ihrem Täuschen wandern. Zu ihrem Täuschen wandern.
Damit sie sicher auf der anderen Straße ankommen. Okay? Sam, please read your answer. Ja. Weil die Krochen nach anderen Straßenseite gehen, deshalb spürt das Tunnel. You used while and deshalb, both of them in one sentence. I was saying like because it need to go to the other side, that's why it is closed. Okay, so while is basically so here instead of while it should be like as they are going to the other side. So because is already you are using to give a reason for that, and then deshalb also you are using as in to give reason for something. Okay. So use one only, like one word only. Okay. Wann die Krochen nach anderen Straßenseite gehen, deshalb spürt das Tunnel. Okay. Okay, jetzt gehen wir weiter und dann fangen der neuen Lektion an. Das ist Blick nach vorn. That means like looking forward or a quick view of the future. So here there are some small texts given which are talking about like some of the rituals or beliefs which are followed by different people in different regions or different countries in order to predict the future. So den Kaffeesatz lesen, to read the coffee cup basically. You must have seen that in Harry Potter. Like they were having a class and then they were they were reading a cup and they were having a class with a teacher. I'm not able to recall the teacher's name. So they were having a class where they were trying to read the cup and tell the future. So here, this is what they are discussing about. Ashwini, could you please read this text for us? Yeah. Lesson 1, Hafizat. Ashwini, you're not audible. Is it fine now? Yes, better. Ja, für das Lesen von Kaffeesatz musst du just aus Mokka-Pulver einen Kaffee zubereiten und dann Kaffee trinken. Der Kaffeesatz also das Kaffeepulver bleibt in der Tasse. Schließe deine Augen und denk an das, was dich am meisten beschäftigt. Beschäftigt, drehe dann die Tasse um. Versuche erst die Muster in der Kaffeesatz zu lesen. Wenn der Kaffeesatz noch am Boden klappt, dann musst du Geduldig sein. Patient. Geduldig sein. Ein Kreis bedeutet zum Beispiel groß, während du Veränderungen. So now how they are saying like how the process to read this coffee cup basically. If you das lesen von Kaffeesatz, musst du zuerst aus Mocha-Pulver einen Kaffee zubereiten und den Kaffee trinken. So in order to do this process, basically in order to read something from the coffee cup, what you have to do first, you have to prepare a coffee with the help of mocha pulver. Mocha pulver is like mocha powder, like a type of coffee powder through which you have to prepare a coffee and then you have to drink that coffee. Der Kaffeesatz, also das Kaffeepulver, bleibt in der Tasse. And then
once you drink the coffee, like the leftover cup of coffee powder basically remains in the cup. Tasse Cup. Schließe deine Augen und denk an das, was dich am meisten beschäftigt. Then what you have to do once you drink the coffee and the coffee powder is left in the cup, you have to close your eyes and you have to think of something. Denk an das, think of that which was this dish am meisten beschäftigt, which keeps you mostly busy. Drehe dann die Tasse um. Umdrehen. Umdrehen means to turn over. Then turn over the cup. Versuche jetzt die Muster in the Kaffeesatz zu lesen. Then turn over the cup and try to read the pattern in the coffee cup. Muster, pattern. Wenn der Kaffeesatz noch am Boden klebt, uh, if the coffee powder is still stick to the surface, as in like this surface, if it's still sticked there, then you have to be little more patient. Geduldig sein, to be patient. Ein Kreis bedeutet zum Beispiel große Veränderung. So if you get like a circle after turning over this cup, that means there is a big change coming in. Veränderung, change. Verstanden? Yeah. Now, Nummer 2, aus der Hand lesen. This is very common and popular everywhere. Aus der Hand lesen, to read from the hand. Sam, please read that. Ja, schon in der Antike hat man die Handy-Leinen gedeutet. Beim Handlesen musste man etwas über den Charakter und das Schicksal eines Menschen erfahren. Die vorseitigen Linien in der Hand stehen für unterschiedliche Aspekte, zum Beispiel Liebe, Erfolg und Lebensdauer. Okay, so now here they are saying schon in the Antike. Antike as in ancient world or in ancient time, in old times. So already in the old times, people used to read or interpret through the hand lines, your hand lines. Handlinien, Handlines. Beim Handlesen möchte man etwas über den Charakter und den Schicksal eines Menschen erfahren. And with the hand reading, a person would like to understand about a character or fate. Schicksal basically is fate. So whether they want to understand like characteristics or fate of a particular person. Die verschiedenen Linien in der Hand stehen für unterschiedliche Aspekte, and the different lines in the hand, they says or they are like each line in your hand or different lines in your hand are for different aspects basically. For example, like some of the lines indicates for your love life, some for your career success, some for your like how long you are going to live, everything. So this is very common. Yep. Okay, now the Glückskeks. Glückskeks is like fortune cookie. Ja, ich weiß das. Okay, Ashwini, bitte lese Sie das mal. Yeah. So Glückskeks. Glückskeks. Glückskek. Kek is basically cookies. Keks, cookies, and Glücks, fortunes cookie or cookie of fortune. This S basically has been added to connect these two words. Okay. So Glückskekse sind Gebäck mit einem Spruch darin. Sie kommen aus den USA. Dort haben wahrscheinlich Wahrscheinlich. That means perhaps or probably. wahrscheinlich Japaner als
Erster Glückskekse, Her Herges Her Hergestelle. Hergestellt. Hergestellt. Haut Heutzutage bekommt Heut, man Heutzutage. Heutzutage. Heutzutage bekommt man sie oft in asiatischen Restaurants nach dem Essen. Dann liest man so Sprüche wie Wander dein Gescheit der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. So here they are talking about this fortune cookie. Everything about this fortune cookie. Also, Glückskekse sind Gebäck mit einem Spruch darin. So these fortune cookies are baked with a saying or with such slip within them. Darin, if you could recall in the last class we learned na wo und da composite with the prepositionen. So darin, that means in that, in it or in that. So these fortune cookies are baked with the saying in them. So these kind of spruch are like sayings. These kind of sayings in them or in it. Sie kommen aus den USA. This concept basically is from the USA. Dort haben wahrscheinlich ein Japaner als erster Glückskekse hergestellt. So maybe one Japanese person there originated this or manufactured this fortune cookie. Herstellen basically means herstellen to manufacture. And then third form of herstellen, hergestellt. Heutzutage bekommt man sie oft in asiatischen Restaurants nach dem Essen. These days, usually people get these cookies in Asian restaurants after the food. Dann liest man so Spruch wie, and then that's how a person reads this saying or the information which is given in the fortune cookie. Wende dein Gesicht der Sonne zu, you have to turn your face towards the sun so that your shadow or your reflection falls behind you, and then you read this fortune cookie. Einverstanden? Yeah. Okay, next one, the Bauernregel. Bauernregel basically means like understand it in a way of the way of farming or a farming law. We'll read it and then I'll explain it in detail. Okay, Ashwini, read that. Yeah. Es gibt viel Möglichkeiten, weiter vorherzusehen. Neben den Vorherzusagen. Neben den wissenschaftlichen Vorhersagen gibt es auch sogenannte Bauernregeln. Read this one also. Yeah, when es an Lichtmess strömt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. So here basically they are talking about how to predict weather, basis which the farmers can decide that when they should start plowing the field. So here they are saying es gibt viele Möglichkeiten, Wetter vorherzusagen. Now there are many options in way you can predict the weather. Vorhersagen. Vorhersagen, that means to predict. Vorher, in advance, and sagen, to say something in advance, which means to predict. Then vorherzusagen.
Neben des wissenschaftlichen Vorhersagen, along with the scientific predictions, there are also some well-known farmer laws, or maybe you can say like a way through which a farmer can predict. In India also farmers can just look at the sky, and then they can predict when it's going to rain. They can just feel the wind, and then they can say when it's going to rain or when the weather is going to change. Right. So that's what they're trying to say here, that apart from the scientific predictions which we have, apart from that, there are some well-known Bauernregeln also. So wie zum Beispiel hier, wenn es an Lichtness stimmt und scheint. So when there is, there is a little bit of storm and light with the lightning, is there Frühling? Nicht sehr weit. Then the Frühling is not far away. Ruling is like plowing the field. Spring, Spring weather. weather. Hmm. Okay. Then these last two, horoscope and Blygeisen. Sam, you will read these last two. What is Blaigism? Is it horoscope? What? This is again a way of telling the future or what lies ahead. So this is basically, new a culture, custom basically, which is specifically there for New Year's Eve. So what people here basically do, they took a spoon and then they put some lead in it, they melt it down, and then they put that melted lead in the cold water, and whatever the picture, whatever form it takes, basis that they predict like what that form indicates. Okay. Äh, Bleigessen ist ein beliebter Brauch an Silvester. Man hält ein kleines Stück Blei auf einem Löffel über eine Kerze. Wenn das Blei flüssig ist, schüttet man es in kaltes Wasser. Die Figur, die entsteht, muss man dann deuten. Ein Baum bedeutet zum Beispiel, dass im neuen Jahr vieles wächst und man erfolgreich ist. No, you are on mute. Oh, sorry. Yeah, so here I was saying, like here in this paragraph, they are describing about this whole custom, what this Bleigeisen actually is. Also, Bleigeisen is ein beliebter Brauch an Silvester. So this is like a most preferred requirement. You can say a must-have thing on the Silvester. Man hält ein kleines Stück Blei. Blei is lead. So how a person do this particular custom or this ritual? What they do, they hold a small piece of lead in a spoon, leofel, like here we can see in the picture, over a candle. So they hold the piece of lead, putting it in the spoon and hold it over the candle. And when the lead is liquidated, when it's like liquid, when it gets runny, stutet, that means to pour. A person pours that particular flüssige Blei in kaltes water. Then they pour it in the cold water. The figure, the shape which it takes, man muss dann deuten, and then they have to take out the meaning of the figure, whatever shape it takes. Ein Baum bedeutet zum Beispiel, for example, if it takes the shape of a tree, which means in the new year you are going to be very successful. Okay, now let's read the horoscope. Das Horoscope. Sam, you only read that? Oh ja. Das Horoskop. Sufunkt Prognose mit Hilfe des Datums und der Position der Sterne. Astrologen machen Horoskop für einen bestimmten Tag oder auf für einen langen Zeitraum. In vielen Ländern
London gibt es Horoskop für die 12 Sternzeichen, zum Beispiel Skorpion oder Waage. Es gibt aber auch chinesische, indische, what is it? Chinesische, Chinesisch. Indianische, like Chinese and Indian horoscope. UA is and Like kind of like known as yes. so-called so known horoscope. So here they are talking about the horoscope. Zukunft Prognose, that means future prediction. Mit Hilfe des Geburtsdatum und der Position der Sterne. So horoscope is all about the future prediction with the help of your date of birth, Geburtsdatum and the position of the stars. Sterne, stars. Astrologen machen Horoskope für einen bestimmten Tag oder auch für einen längeren Zeitraum. So the astrologers basically do the horoscope for a particular day or for a specific period of time, like how your today is going to be. Like daily horoscope you usually get in the newspaper, or at the end of the year astrologers do the prediction for coming year. So it can be either for a specific day and for a long time frame also. In vielen Ländern gibt es Horoskop für die 12 Sternzeichen. In many of the countries, the horoscope is basically for 12 star signs, wie zum Beispiel Scorpion, Wagen, so like different type of uh, these signs are there. Your star signs basically. Es gibt aber auch chinesische, indische, indianische horoscope, and then there are like Chinese and then Indian horoscope also. Almost all these type of horoscope or these signs are same, but some of them might be different from one another. Einverstanden? Yeah. Yeah. Okay, now we listen to a conversation über welche Zukunftsdeutung aus AB sprechen diese Personen. Now we have learned about so many ways through which a person can predict or talk about the fate. Now we are going to listen to 3 conversations and then you have to figure out what these people are talking about. Means which idea? Yes, which concept basically they are talking about. Kursbuch B1 Teil 1 von Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz und Tanja Sieber. Klett Langenscheidt GmbH, München 2013. Kapitel 1 Gute Reise. Aufgabe 3a und b. Hallo Maja. Hey Maja. Na, zurück aus dem Urlaub? Ja, Just a second, I need to change the. This is for first chapter, I'm so sorry. Okay. Gespräch 1 Na, bin ich jetzt dran? Bald ist Mitternacht und ich will doch wissen, was mich im neuen Jahr erwartet. Bernd, du sagst doch immer, dass Horoskope und Bleigießen nur Unsinn sind. Ja, aber ich bin auf alle Fälle neugierig. Du etwa nicht? Naja, eigentlich nicht. Und an so komische Figuren glaube ich schon gar nicht. Meistens kann man sowieso nichts erkennen. Das sagst du so. Aber letztes Jahr habe ich eine Rose gehabt. Ein Symbol für Liebe und Schönheit. Und dann habe ich dich kennengelernt. Ist das etwa nicht Schicksal? Ach so, du denkst also, es war Schicksal, dass wir uns getroffen haben? Vielleicht sollte ich es doch mal probieren. Vielleicht gieße ich ja auch was Tolles. Ein Geldstück oder auch ein Herz? Ja, aber dann nur für mich. Gespräch 2
Weißt du, was ich letzte Woche gemacht habe? Ich habe mir die Zukunft vorhersagen lassen. Was? Du glaubst doch gar nicht an sowas. Naja, das kann man so nicht sagen. Also, als ich bei Svenja war, war auch ihre Freundin Jacqueline da. Und die macht sowas seit Jahren. Echt? Das wusste ich gar nicht. Doch, doch. Und dann hat Jacqueline erzählt, was sie schon alles gemacht hat. Und wie oft das stimmt. Und dass ich das auch mal machen sollte. Da habe ich gedacht, warum nicht? Das könnte ganz interessant sein. Und? Wie hat sie das gemacht? Na, sie hat sich dann gleich mal meine beiden Hände zeigen lassen. Beide Hände? Ja, genau. Sie schaut zum Deuten beide Hände an. Und dann hat sie erst mal lauter positive Sachen gesagt. Was denn zum Beispiel? Also, dass ich sehr fleißig bin und Erfolg im Beruf habe. Und dass du in 5 Jahren Firmenchefin wirst? Nee, sie hat auch gemeint, dass sie nicht konkret die Zukunft vorhersagen kann. Aber eben wahrscheinliche Dinge, wie sich etwas entwickelt. Aha. Naja, für mich klingt das eigenartig und wenn, dann würde ich meine Zukunft auch gar nicht kennen wollen. Also genau will ich das auch nicht wissen. Aber um ehrlich zu sein, fand ich das ziemlich spannend und interessant. Ich glaube, ich mache das jetzt ab und zu. Gespräch 3. Ah, das klingt ja gut. Die Welt ist voller Schönheit und... Na, liest du mal wieder dein Horoskop? Und was für ein Tag erwartet dich heute? Also da steht, die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Heute werden Sie einiges davon sehen. In der Arbeit, da fühle ich mich doch gleich besser. Liebe und Schönheit? Steht denn bei mir auch was Gutes? Was bist du nochmal? Ach ja, Skorpion, warte. Und? Ach nee, ich glaube, das willst du gar nicht wissen. Du glaubst doch eh nicht daran. Na, wenn es nicht gut ist, will ich es wirklich nicht wissen. Warum? Wenn es nicht gut ist, dann bin ich vorbereitet und kann besser reagieren. Das ist doch auch wichtig. Also, ich lasse mich lieber überraschen, sonst bin ich noch nervös. Ich glaube, es genügt, wenn einer von uns an die Sterne glaubt. Aber dann sei du auch nicht neidisch auf meinen tollen Tag. Einverstanden? Ja, okay. Aufgabe 6a. You want to listen to it one more time? I couldn't understand the first one, but second and third I got, I guess. Okay, ich spiele das noch einmal vor. Kapitel 6. Blick nach vorn. Aufgabe 2a und b. Gespräch 1. Na, bin ich jetzt dran? Bald ist Mitternacht und ich will doch wissen, was mich im neuen Jahr erwartet. Bernd, du sagst doch immer, dass Horoskope und Bleigießen nur Unsinn sind. Ja, aber ich bin auf alle Fälle neugierig. Du etwa nicht? Naja, eigentlich nicht. Und an so komische Figuren glaube ich schon gar nicht. Meistens kann man sowieso nichts erkennen. Das sagst du so. Aber letztes Jahr habe ich eine Rose gehabt. Ein Symbol für Liebe und Schönheit. Und dann habe ich dich kennengelernt. Ist das etwa nicht Schicksal? Ach so, du denkst also, es war Schicksal, dass wir uns getroffen haben? Vielleicht sollte ich es doch mal probieren. Vielleicht gieße ich ja auch was Tolles. Ein Geldstück oder auch ein Herz? Ja, aber dann nur für mich. Gespräch 2. Weißt du, was ich letzte Woche gemacht habe? Ich habe mir die Zukunft vorhersagen lassen. Was? Du glaubst doch gar nicht an sowas. Naja, das kann man so nicht sagen. Also, als ich bei Svenja war, war auch ihre Freundin Jacqueline da. Und die macht sowas seit Jahren. Echt? Das wusste ich gar nicht. Doch, doch. Und dann hat Jacqueline erzählt, was sie schon alles gemacht hat. Und wie oft das stimmt. Und dass ich das auch mal machen sollte. Da habe ich gedacht, warum nicht? Das könnte ganz interessant sein. Und? Wie hat sie das gemacht? Na,
Sie hat sich dann gleich mal meine beiden Hände zeigen lassen. Beide Hände? Ja, genau. Sie schaut zum Deuten beide Hände an. Und dann hat sie erst mal lauter positive Sachen gesagt. Was denn zum Beispiel? Also, dass ich sehr fleißig bin und Erfolg im Beruf habe. Und dass du in 5 Jahren Firmenchefin wirst? Nee, sie hat auch gemeint, dass sie nicht konkret die Zukunft vorhersagen kann. Aber eben wahrscheinliche Dinge, wie sich etwas entwickelt. Aha. Naja, für mich klingt das eigenartig und wenn, dann würde ich meine Zukunft auch gar nicht kennen wollen. Also genau will ich das auch nicht wissen. Aber um ehrlich zu sein, fand ich das ziemlich spannend und interessant. Ich glaube, ich mache das jetzt ab und zu. Gespräch 3. Das klingt ja gut. Die Welt ist voller Schönheit und... Na, liest du mal wieder dein Horoskop? Und was für ein Tag erwartet dich heute? Also da steht, die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Heute werden Sie einiges davon sehen. In der Arbeit, da fühle ich mich doch gleich besser. Liebe und Schönheit? Steht denn bei mir auch was Gutes? Was bist du nochmal? Ach ja, Skorpion, warte. Und? Ach nee, ich glaube, das willst du gar nicht wissen. Du glaubst doch eh nicht daran. Na, wenn es nicht gut ist, will ich es wirklich nicht wissen. Warum? Wenn es nicht gut ist, dann bin ich vorbereitet und kann besser reagieren. Das ist doch auch wichtig. Also, ich lasse mich lieber überraschen, sonst bin ich noch nervös. Ich glaube, es genügt, wenn einer von uns an die Sterne glaubt. Aber dann sei du auch nicht neidisch auf meinen tollen Tag. Einverstanden? Ja, okay. Okay, now let's discuss the answers. Gespräch 1. Worum geht es? Oder welche Zukunftsdeutung sprechen die Personen? I think the first one is the cursor one with the handle and yeah, that one, the Bleizy. Bleigiesen. Bleig. Yeah, that's Bleigiesen. Ashwini, what is your Yeah. answer? Yes, same. Same? Means, yeah, I believe this is for the Blei. Yeah, Bleigiesen. Yeah, Blei. Okay, Gespräch 2. Second is for hand lay. Handlesen oder Handlinien lesen, to read the handlines. Yeah. Und Gespräch 3. And the third one is horoscope, is denke. Horoscope. Correct. Yeah, horoscope. Now, since you have once you were, like while you were listening to these conversation, did you just pay attention to the information they are talking about or the whole conversation? Because now we have like one more exercise, and it will be good if we can do it without listening to the audio one more time, because we have already heard it twice. Now here what you have to do, here some of the information given, like, and then here Mann und Frau. So in each conversation we had one man and one female. So basis the information given, you have to figure out, like in first conversation, who was finding it interesting, or which like whatever topic they are talking about, to whom it was interesting, whether man or the guy or the lady. Jemand hat es empfohlen. Somebody has suggested that. Ist neurig or interessant, to whom it is a new thing or interesting. Ist skeptisch, or skeptisch means skeptical, like who is skeptical, a male or female, like in first conversation, who is skeptical, male or female, or who is interested, male or female, accordingly. So let's talk about the first conversation. Wait, first of all, like, what is Jaman had empfohlen? Or you were saying something Somebody about has suggested that. suggested. Okay. And the first one is like who enjoyed that. Yes. So first, like both of you will give your answers one by one. Should I start or? Ashwin, you can start the first one. Okay, so
Again, Frau marked as Auspass. Nein, for first one, Mann macht es aus Spaß. Okay. And Frau jemand hat es empfohlen. no. This is for neurig interessant. Okay. Guys, just give me a minute. Just a minute. Hello? Yeah. Yes. Okay. So, which information goes with the Frau in first conversation? Next one. Are you here? Skeptisch. Yes. Skeptisch. Sam, what is your answer for that? Location is near. Question. For example, like we have to choose one from it, or is it like we have to choose for? You can choose two also. That is okay. You can choose two also. Okay. Hello? So that is new for the Frau. So Frau is neugierig. Number बताइए. And Mann was jemand hat es empfohlen. Man suggested that. No. So for man, it will be marked as aus Spaß. So somebody did not suggested him. Okay. For Nummer 2. So which information goes with the man and which information goes with the Frau? Okay. So for man, it was fun. No, for Frau. Yeah. And who suggested that? Frau suggested that. Okay. Sam, what is your answer here? Man ist neugierig and Frau Frau hat es empfohlen. Yes, jemand hat es, diese Frau empfohlen. Somebody suggested this to the female, and the man, this was something like new for the man. And Nummer 3, Ashwini? Yeah. So man marked as Auspass. Okay. And Frau, for Frau, that's it. Interessant. Okay. Yeah. Sam, what is your answer? Okay. I think man is skeptisch und Frau macht es aus. So, Frau macht es aus Spaß oder für Frau ist es interessant. Because like the female do it for fun or it is interesting for her. Aber der Mann, ist skeptisch. He is skeptical about that. Okay, now as a homework, before we do one more exercise, this is a homework for you from the page number 61. What you have to do, welche andere Arten der Zukunftsdeutung kennen Sie noch? Apart from what we have just read about, apart from this, what other information or what other types you know to predict the future? You have to write something about that and how do people do that. Okay. Or if you could not like find out anything which is apart from what we have read, then maybe you can write something about them only, but try to give little more information. Like here in India, hand reading is very popular, but not this or not this, or maybe horoscope reading is very popular here.
So Ashwini, maybe you can write something about these two or any other thing which is popular here. Yeah, like tarot reading is there, Yeah, tarot reading you can also write about. and there's a glass ball, that is also used. Yes, there are a lot of things. Okay, now was ist Neujahrsvorsatz? New Year fortune telling. New Year resolution basically. New Year resolution. So here we will be reading about New Year, like two people talking about the New Year resolution topic, and then you will write about something. You will write something about that. Okay, Vorsätze fürs Neujahr, like a prediction for the future or resolutions for the new year. Okay, was haben Sie im nächsten Jahr vor? Vorhaben, to like predict or you look forward. So, what do you look forward to or what do you look forward to have in the new year? Wir haben unsere Leser am letzten Tag den altes Jahr befragt. So here there are like two of the readers who are there talking about the at the last day of the year, like what they are looking forward to have in the new year. So Isabella, Ashwini, you will read the information what is written for Isabella, and then Sam, you will read the information for Anglo. Okay. So, ich will nicht mehr als im letzten Moment machen. Im letzten Jahr hatte ich in meinem Studium oft so richtig Stress. Ich würde mich in diesem Jahr für auf die Prüfung vorbereiten und Vorbereiten, to prepare. Vorbereiten, to prepare. und ich würde oft in der Bla- Bibliothek, it's Bibliothek, Bibliothek, library. Bibliothek sein. Dann dort kann ich nur lernen, sonst nichts. Ich fange gleich übermorgen damit an. Morgen habe ich keine Zeit. Da würde ich eine Freundin besuchen als Überraschung. Überraschung, surprise. Okay, so here a female Isabella Moser, who is a student, she's talking about her New Year resolution or what she thinks about that. She's saying, ich will nicht mehr alles erst im letzten Moment machen. So I will not do everything now at the last moment. Im letzten Jahr hatte ich in meinem Studium oft so richtig Stress. So last year I had like a lot of stress with my studies because she had the habit of doing everything at the last minute. Ich werde mich in diesem Jahr früher auf die Prüfung vorbereiten. This year, she is taking a resolution that this year she will prepare for the exams in advance, not at the last night before the exam. Und ich werde oft in der Bibliothek sein and often I will also go in the library. Dann dort kann ich nur lesen, sonst nicht. There, so that there I can only study and won't do anything else. Ich fange gleich übermorgen damit an and tomorrow morning I'll start with that only. Morgen habe ich keine Zeit, da werde ich eine Freundin besuchen als Überraschung. So now tomorrow in the morning, if I don't have any time, da werde ich eine Freundin besuchen and visit a friend as a surprise. Okay, now Angelo. Ja. Vorsätze für das ganze Jahr sind nicht für mich. Die kann ich so nicht einhalten.
Das funktioniert nicht bei mir. Deshalb fasse ich jeden Morgen einen Vorsatz für diesen einen Tag. Heute werde ich zum Beispiel jemandem helfen, der meine Hilfe braucht. Und ich werde niemandem davon erzählen. Und morgen bringe ich meine Tochter etwas Süßes mit. Einfach so. I think he's saying like this resolution doesn't work with him, and he thinks that it is because he has to um, do this resolution for all the every day. Today, for example, someone helped, and he need my help, and someone explained about and Explain it. So there are some of the sentences which are basically relative Sätze, like here, which about which we will be studying tomorrow when everyone joins. About this, basically, I missed something here. So ich fange gleich übermorgen. So that is day after tomorrow. I think said it. I'll start it with tomorrow, but here she is saying I'll start with that day after tomorrow because tomorrow she don't have any time because she is visiting her friend as a surprise. Now, talking about Angelo, here he is saying, Vorsätze für das ganze Jahr sind nicht für mich, like resolutions for the whole year, they are not for me. Die kann ich sowieso nicht einhalten, das funktioniert nicht bei mir. Because he cannot stick to that, so it doesn't work for him. Deshalb fasse ich jeden Morgen. Sam, are you saying something? Yeah, I'm saying, what is so years old? Sowieso, so that. Deshalb fasse ich jeden Morgen einen Vorsatz für diesen Tag, and that is why he take a resolution, or maybe you can say like he decides something each morning for that particular day only. Heute werde ich zum Beispiel jemandem helfen, der meine Hilfe braucht. For example, maybe today I'll help somebody who needs my help. Jemandem helfen, der meine Hilfe braucht. So here, there, this has been used for jemanden. So here, der meine Hilfe braucht is a relative Satz, is a relative sentence, and then there is a relative pronoun which we will be talking about tomorrow in detail. Und ich werde niemand davon erzählen, and I will not discuss it with anyone about that. Und morgen bringe ich meiner Tochter etwas Süßes mit. Einfach so, and then tomorrow maybe I'll do something for my daughter. So here he's just giving an example that he is not preparing or he's not making any resolutions for the whole year. What he has to do, he'll think about it and he plan for it accordingly every morning for that particular day. Okay, now before we wrap up the class, what you quickly have to do, you have to write something for this particular question. Was war dein Neujahrsvorsatz oder was ist dein Neujahrsvorsatz? What was or what is your new resolution? Arbeiten Sie daran oder nicht? Are you sticking to it? Are you working on it or not? So take 5-10 minutes. Okay. No. You have to write it right now. The homework is for that prediction thing.
Geschrieben. 1 minute maybe. I have written only 3 lines. So should I send? Yes, please send it. Okay, bitte lesen Sie das vor. Ja. Meine neue Jahre Wohlstarts war morgen aufstehen Mhm. Und ich mache es nicht richtig, Mhm. weil ich so schlecht spät in der nicht gehen. What do you mean by the last line? Weil ich so schlecht spät in der nicht gehen. I go to bed late. Okay. So starting from the beginning, mein neues Jahrvorsatz war, früh morgen aufzustehen. Not to wake up in the morning, but to wake up early in the morning. Früh Okay. morgen aufzustehen. Not aufzustehen, because here you are using to also, to wake up early in the morning. Aufzustehen, to wake up, na? So in order to add to, we have added zu here, aufzustehen. Then next line, just a second. Yeah. Und ich mache es nicht richtig. Okay, you're not sticking to it, weil ich zu spät ins Bett gehe. Weil ich zu spät ins Bett gehe. Because I go to the bed very late, and here this su means two. Here it was this two, and here it is two t with double o. This two. Okay. Both are same meaning. No. This first su here, that is like two, in order to, and this is like too much, the excess of something. So as like su has many meanings, as we discussed in earlier classes. So su has many meanings. So here it is su spät, but when you're adding it in between or before the noun, it means this too, in order to take action. Okay. And one more But thing is with with adjective, before adjective, it means like the excess of something. Understand. So when we are using while, so we use the infinitive form or the regular verb form, the conjugate. The conjugated form. Right. Okay. Here you are having, in this particular sentence, you are having one verb now. Even if you're having two verbs, then so try to look at it in a way how you will write the sentence without while. Then the conjugated verb, Ishke hai, yeah. if there is any other verb, that will be in an infinitive form, and then while using while, this verb will stay here in an infinitive form. The conjugated verb will go at the end. Right. And if there are two verbs in the same way, like using while, so the conjugative word will go at the end. Yes. And another verb in the infinitive manner will remain with the subject. Yes, here at the end, like the second last, because usually if you're not using while, the verb will stay anyways at the last, na? Right. Wie zum Beispiel, ich kann nicht gehen, weil ich nicht gehen kann.
Correct. Understand. Okay. Then, Sam, have you sent it? Okay. Bitte lesen Sie das vor? Ja. Mein neuer ja, Vorsatz ist schnelle Sprachen lernen und jeden Tag gehe ich ins Fitnessstudio. Ich denke, das arbeitet nicht, weil das Fitnessstudio geschlossen hat. Aber ich mache mich das gerade zu Hause und lerne ich Deutsch. Ich denke mich, ich muss jeden Tag studieren und Fitness machen. Okay. And what is the meaning of the last sentence? Ich Um, denke. It's like I was saying, like that is close, and yeah. Also, I'm thinking myself I should study every day and also do exercise every day. So not denken is not any reflexive verb. So not ich denke mich. Okay, okay. So when you think of something, then an etwas denken. Ich denke mich an. I remember of something or I recall of something. But here you should use ich glaube oder nur ich glaube. denke das. Yep. Das. Now talking about the previous sentences which you have written. Mein neues Ziel ist schneller Sprachen lernen. Schneller Sprachen lernen und jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Und jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. So gehen will go at the end. Okay. Ich denke, das arbeitet nicht, not arbeite. Okay. Es arbeitet nicht, weil das Fitnessstudio geschlossen hat. Aber ich mache mich das gerade zu Hause und lerne ich Deutsch. Okay. Okay, rest all looks fine. Okay, now for tomorrow, if possible, please send the homework by evening or tomorrow early morning so that I can review and then we'll discuss. Okay. I have a question. Like the jeden Tag gehe ich ins Fitnessstudio. So that will be like jeden Tag ich ins Fitnessstudio gehen. Why it is going? Jeden Tag is just every day, right? So is it like yes, every day, but this is like a temporal form, right? You are placing something in the form of time in a sentence at first place. So it will be considered as first place. So verb will come at the second place. And else those kind of things. And then you have used aber. So this is a connector basically which does not impact the structure of the sentence. Okay. Jeden Tag gehe ich. Okay. So aber gehe ich jeden Tag, but then here gehe will not go at the end. And then when you're writing this only, this will be considered as first place. Okay. So if I don't connect aber, then it will be like jeden Tag. No. Aber gehe ich jeden. Einverstanden? Again, so the jeden Tag. If I just say jeden Tag like here, so it will be like jeden Tag ich ins Fitnessstudio gehen, right? No, as a simple sentence, jeden Tag gehe ich ins, aber gehe ich jeden Tag ins. Weil ich jeden Tag ins Fitnesszentrum gehe. Yeah, so I also was correct, right? Like the jeden Tag gehe ich, that's what I wrote here. Jeden Tag gehe ich ins Fitnessstudio. Yeah, okay. Yeah. Okay, any more questions? That's no. Yeah. Okay. And the homework is about like writing something like about fortune, right? Right. Okay. Okay then. See you tomorrow. Okay. Okay, bye. Bye-bye.